வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி ஈஸியாக டிசைன் ப்ளவுஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது க்ரீன் கலர் ஃபேன்சி சாரீ. இதில் பார்டரில் பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாரீக்கு கான்ட்ராஸ்டாக ப்ளவுஸ் பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. பார்டர் மட்டும் க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ளவுஸ் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த நெக் பேட்டர்ன் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு கையில் நம்ம இந்த சாரியில் கொடுத்துருக்க பார்டரை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளவுஸ் பேக் நெக் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளவுஸை ஃபோல்ட் பண்ணி சென்டர் மார்க் பண்ணி எடுத்துடுங்க. நெக்ஸ்ட் அந்த சென்டர் லைன்லேருந்து 2 இன்ச் வச்சு இதே மாதிரி மார்க் பண்ணுங்க. அப்புறம் சென்டர் லைன்லேருந்து 1/2 இன்ச் கேப் வச்சு மார்க் பண்ணுறேன். கீழேருந்து 1/2 இன்ச் கேப் வச்சு மார்க் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரெண்டு இன்ச் அளவு வச்சு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் 6 பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி நம்ம எடுத்த பீஸ் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி 1 by 1 ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் இதில் உள்ள வேஸ்ட் பீஸ் எல்லாம் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடணும். நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் 6 பீஸ் எடுத்தாச்சு. ப்ளவுஸ் பேக் நெக்கில் சென்டரில் இருந்து நம்ம 1/2 இன்ச் கேப் வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்க லைனில் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பை 1 by 1 ஸ்டிச் பண்ணணும். ஒன் சைடு முடிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி இந்த சைடும் அட்டாச் பண்ணிக்கணும். நம்ம இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் தச்சதுக்கு மேலேயே லேஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிளாத்து தூக்காத மாதிரி இந்த லேஸை நல்லா வச்சு அட்டாச் பண்ணிடணும். இப்படி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சென்டர் லைன்லேருந்து 2 இன்ச் கேப் வச்சு போட்ட லைனில் லேஸ் அட்டாச் பண்ணிகிட்டே வரணும். பேக் சைட் சென்டர் டிசைன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ நெக் கார்னர் லைனில் லேஸ் அட்டாச் பண்ணிகிட்டே வரணும். ப்ளவுஸ் ஃப்ரண்ட் சைடு வரை இந்த லேஸ் அப்படியே அட்டாச் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ப்ளவுஸில் லேஸ் ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த ப்ளவுஸில் அவங்க கொடுத்துருக்க லேஸ் மாடலும் நம்ம எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க லேஸ் மாடலும் ஒரே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி சுகர் பீட் எடுத்து அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் எண்டில் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். 1 by 1 எல்லா ட்ரையாங்கிள்லையும் இந்த சுகர் பீட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வைக்கிற பீடு கீழே விழாத மாதிரி நல்லா டைட்டாக நாட் பண்ணிடுங்க.
ஒன் சைடு முடிஞ்சிருச்சு. இதே மாதிரி அந்த சைடும் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க. கையில் சிம்பிளாக பார்டரில் மட்டும் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கேன். பேக் நெக்லையும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு சென்டரில் சிம்பிளாக ஸ்டோன்ஸ் வைக்கேன். சென்டரில் இதே மாதிரி ஹெவி ஸ்டோன்ஸ் வச்ச பீட்ஸையும் வச்சு தைக்கலாம். கொஞ்சம் சிம்பிளாக வேணும்னா இதே மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் கூட வைக்கலாம் சென்டரில். நம்ம எடுத்த ப்ளவுஸை இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஓப்போட டிசைன் எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் டிசைன் நீங்களும் உங்கள் ப்ளவுஸில் டிசைன் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.